साखर धंद्यातले सगळे जाणकार आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, मला स्वतःला आनंद आहे या वार्षिक कन्व्हेन्शनच्यासाठी आज मला या ठिकाणी उपस्थित राहता आलं. GST ही साखर धंद्यातली सगळ्यात जुनी संस्था आहे. आज एक त्याची स्थापना ही लालचंद हिराचंद यांनी जवळपास 1932च्या आसपास कारखाना काढल्यावर ही केलेली होती. खरं म्हणजे तर लालचंद हिराचंद काय, गुलाबचंद काय, वालचंद काय, ही सगळी माणसं एक प्रकारची व्हिजनरी होती. या कुटुंबाचं सांगलीला एक साधारण मध्यम असं कापडाचं दुकान होतं आणि काहीतरी नवीन करण्याच्याबद्दलची कल्पना त्यांच्या सगळ्यांच्याच मनामध्ये होती. शेती करावी, ती करायची असेल तर ऊसाची करता येईल का, हा विचार मनामध्ये आला आणि पहिल्यांदा रावला जमीन घेऊन एक लहानसा कारखाना काढण्याच्याबद्दलचा विचार त्यांनी केला. आणि त्याच्यानंतर ज्याला आज आपण वालचंद नगर म्हणतो त्याला कळम नावाचा गाव, त्या कळमच्या खालचा गाव म्हणून कळमची फॅक्टरी म्हणायची, त्या ठिकाणी त्यांनी हा वालचंद नगरचा कारखाना काढला. आणि संबंध देशाच्या साखर धंद्याला नंतर एक नवीन दिशा द्यायचं काम हे वालचंद शेठ असतील, गुलाबचंद शेठ असतील, लालचंद शेठ असतील, या सगळ्यांनी केलेलं आहे. आणि या धंद्याची एकंदर भवितव्याचा विचार करून त्याला एक तांत्रिक ज्ञान देणाऱ्या लोकांची संघटनेची आवश्यकता आहे, हा विचार स्वीकारून लालचंद शेठने 1932-1936 साली या संस्थेची निर्मिती केली आणि गेली अनेक वर्ष साखर धंद्यामध्ये अत्यंत मोलाची कामगिरी या संस्थेच्या वतीने केली जाते. आज देशामध्ये 3-4 महत्त्वाच्या संस्था आहेत की ज्या साखरेच्या क्षेत्रामध्ये काम करतात. मी स्वतः वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा अध्यक्ष गेले 28-29 वर्ष आहे. पण फरक हा आहे डेक्कनमध्ये आणि त्याच्यात की वसंतदादा इन्स्टिट्यूटचा संबंध कारभार हा ऊस उत्पादकांच्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्या हातामध्ये आहे. आणि डेक्कन GSTचं जर तुम्ही बघितलं चित्र तर ही संस्था अशी आहे की ज्याच्यामध्ये शुगर इंजिनियर्स, शुगर टेक्नॉलॉजीज, अल्कोहोल टेक्नॉलॉजीज, ॲग्रिकल्चर रिसर्च त्याबद्दलचे जाणकार, त्याच्यानंतर या सगळ्या क्षेत्राच्याबद्दल ज्ञान असलेल्या तंत्रज्ञांची खऱ्या अर्थाने ही संघटना आहे. आणि त्यामुळं साखर धंद्याच्या तांत्रिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्यासाठी संबंध इंडस्ट्रीला मार्गदर्शन करण्याच्या संबंधीची कामगिरी GSTचं करून गेले अनेक वर्ष होते. आणि म्हणून या संस्थेचं योगदान या क्षेत्राला हा अतिशय महत्त्वाचं झाले. ही ज्या संस्था स्थापन झाली त्यापासून आपण जर बघितलं तर या धंद्यातली महत्त्वाची आणि मोठी माणसं या सगळ्या संस्थेमध्ये सुरुवातीच्यापासून काम करतात. ज्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली यांची जर आपण नामावली पाहिली तर तुम्हाला ज्या संस्थेचे 2000 सदस्य आहेत या सदस्यांच्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन क्वालिफिकेशन इन शुगर टेक्नॉलॉजी, अल्कोहोल टेक्नॉलॉजी, शुगर इंजिनिअरिंग या प्रकारचं काम करणाऱ्या
अनेक सदस्यांची ही खऱ्या अर्थाने संस्था आहे आणि ती एक प्रकारची दिशा या साखर धंद्याला देत असते. आत्ताच आपल्याला शेखर गायकवाडांनी एकच साखर धंद्याच्या बद्दलचं चित्र तुमच्या पुढे ठेवलं. आज या देशामध्ये जवळपास Indian sugar industry has a capacity to produce around the 36 million tons of sugar subject to availability of sugarcane. The alcohol-ethanol production from the molasses is around 2.5 million liters. The domestic consumption of sugar is around 27.5 million tons. The total turnover of this industry is somewhat near to $800 billion rupees, and it is one of the most important agro-based industry in the country. The industry has directly related to the rural development, and around 50 million farmers are engaged in the sugar cultivation on about 4.5 million hectares of area. The estimated requirements of the sugar in this country in 2025 will be around 33 million tons. Considering the national commitment to the food security and requirements of the land for the food grains, there are limitations to increase the area of sugarcane in near future. मला आठवतं आहे की देशाचं शेती खात्याचं काम आणि साखर धंद्याचं काम माझ्याकडे अनेक वर्ष जेव्हा होतं त्यावेळेला आम्हाला सगळ्यांच्यामध्ये निर्णय घेणाऱ्यांच्यामध्ये एक गोष्ट सातत्यानं सांगितली जायची की तुम्ही ऊसाचं क्षेत्र कमी करा. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण की या देशातल्या सामान्य जनतेचा भुकेचा प्रश्न फूड सिक्युरिटी हा जर शोधायचा असेल तर खात्रीचं पीक देणारी जमीन ही अन्नधान्याच्या खाली आली पाहिजे. ऊसाच्या संबंधीचा विचार हा दुय्यम असला पाहिजे. पण ती गोष्ट या देशाला शेवटी स्वीकारावी लागली. हा त्याचा इतिहास आहे. आज आपण बघतो साखर धंद्याला अनेक प्रकारचे संकटाला तोंड द्यावं लागतं. हा धंदा एक प्रकारचा निसर्गाच्या लहरी फरावर हा अवलंबून राहत असतो. द इंडस्ट्री ऑलवेज सफर फ्रॉम सायक्लिक फिनॉमिना. मोreover, sugarcane being a perennial crop which requires assured water, the major area of the country is dependent on monsoon, and monsoon is having inherent characteristics such as the uncertainty, uneven distribution, variation in occurrence, and most important, that is dry spell of longer duration, which on many occasions creates serious problems for the sugarcane crop. Drought is a common phenomenon. Around 40% of total area in Deccan being rain-shallow area, which is known to be drought-prone. And the drought associated with monsoon is a cyclic. Drought occurs after every 5 to 6 years, and severe drought in 11 to 10 years approximately. And thus, drought affects the sugarcane production in the following 2 to 3 years. On the contrary, good monsoon gives a higher plantation, which results high sugarcane production in the following year. Apart from the other hazards like pest and disease, substantial irrigation assume greater challenges. If the sugar industry has to thrive profitability, all these issues need to be addressed squarely. Sugarcane agriculture has a very good prospect in India. However, there is a wide gap between the registered farm yield, potential yield,
and pheasant yield of the sugarcane growth. The potential cane yield of 600 tons per hectare is reported, and some farmers have harvested more than 300 tons per hectare, but the cane productivity of the important cane growing area is not expected level. In tropical states, it is 77 to 85 tons per hectare is the production except Tamil Nadu, while the subtropical state it is 45 to 60 tons per hectare. Therefore, there is a great opportunity to reach the gap between potential and present cane yield. Similarly, an average sugar recovery of more than 12% will be possible with well-planned efforts. In the cane development and management program, research institutes and state agriculture universities have made a number of recommendations with reference to our strategies. However, these recommendations were not put into the practice completely by the sugarcane growers. To march ahead and achieve projection for the requirements of sugar, priorities are to be given to needs-based research and development in sugarcane agriculture. Sugarcane variety development, season-wise and variety-wise planting and harvesting program, implementing seed multiplication and seed replacement ratio, soil fertility improvement, adoption of new improvement production technologies, human resources development and extension are the front-line policies before the Indian sugar industry. एक गोष्ट आपल्याला बघायला मिळते की लोक सतत नवीन लेणं घेण्याच्या संबंधीची प्रवृत्ती ही ऊस उत्पादकांच्यात कमी आहे. आपण जर वर्षाला 2 वर्षाला नवीन लेणं रिफ्रेश करण्याचा निर्णय घेऊ शकलो तर त्याच्यामुळे उत्पादन वाढीला त्याची मदत व्हायला निश्चितपणाने उपयोग होईल. On this occasion, I would like to urge the government will have to take a proactive step to develop sugarcane varieties through the molecular biology and genetic engineering. These modern tools are great help to develop biotic and abiotic stress resistance like drought and salt tolerance, disease resistance, and high sugar varieties. The SBI Coimbatore and Vasantdada Sugar Institute Pune have developed transgenic plants and they are at a laboratory level. The field trial of these plants is necessary to verify the various aspects, and in this regard, Government of India should give permission for the field trials where we are under the strict control and supervision of agricultural universities. आपण बघितलं की या देशामध्ये कापसाच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती कशाबद्दल झाली. कापसाच्यामध्ये एक्सपोसारखी व्हरायटी डेव्हलप केली आणि ही व्हरायटी डेव्हलप केल्याच्या नंतर एकेकाळी कापूस आयात करणारा देश होता तो देश आज जगातला 2 नंबरचा कापूस एक्सपोर्ट करणारा देश हा होऊ शकतो. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण की या ठिकाणी सार्वजनिक सुधारणा करण्याच्या संबंधीची काळजी कापसाच्या बाबतीत घेतली. हे पहिलं क्रॉप होतं त्यामुळे विरोध झाला नाही आणि त्याचा स्वीकार शेतकऱ्यांनी सुद्धा केला. आज आपण सार्वजनिक क्रॉप तयार करण्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये काही नवीन गुण हे ऊसामध्ये करता येतील का याचाही अभ्यास झाला. त्याच्यात ड्राऊट रेजिस्टंट कॅरेक्टर हे कसं डेव्हलप करता येईल याचाही विचार झाला. पण प्रत्येक संबंधाने याचा ट्रायल घ्यायचा विचार जेव्हा आला त्यावेळेला
सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर बंदी घातली आणि शेवटी केंद्र सरकारने सुद्धा त्याला एक प्रकारची बंधनं घातली. माझं स्वच्छ मत असं आहे की रिसर्च याच्यावर बंधन कधी असता कामा नये. संशोधनाच्या माध्यमातून कुठं नुकसान होत असेल तर त्याला मान्यता देण्याच्या पूर्वी काळजी घ्या. नुकसान होत असेल तर त्याला मान्यता देऊ नका, पण संशोधन केलं पाहिजे, नवीन जात डेव्हलप झाली पाहिजे, त्याच्यावर उत्पादकता वाढली पाहिजे. ड्राउट रेजिस्टंट कॅरेक्टर याचा अर्थ कमी पाण्याची फी की याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी संशोधन करायचं असेल तर जे बदल आहेत त्या बदलाच्या संबंधीचा अधिकार हा संशोधकांना पूर्ण मिळाला पाहिजे. त्याचा परिणाम हा एकंदर शेती व्यवसायाच्या दृष्टीनं फार उपयोगी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग अशी बोलत असताना गायकवाडांनी सांगितलं की आज आपण साखर निर्यातीच्या बाबतीत एक महत्त्वाची कामगिरी करणारा देश म्हणून भारताकडे बघितलं जातं. इन द लास्ट सीझन शुगर प्रोडक्शन at the global level was short by 2 million tons, and sugar crop was not satisfactory. In Brazil, ethanol price was far greater than the sugar, and therefore Brazil has preference for the ethanol, and therefore sugar from India was in demand. आपण जगातलं सगळ्यात जास्त साखरेचं उत्पादन करणारा देश म्हणून ब्राझीलकडे बघतो, पण ब्राझीलने जवळपास धोरणात्मक निर्णय घेतल्यासारखी आज स्थिती आपल्याला बघायला मिळते. तिथल्या राज्यकर्त्यांशी आणि धोरण ठरवण्याची कधी कधी मला चर्चा करण्याची संधी मिळाली, तर माझ्या गोष्ट एक लक्षात आलं की इथून पुढं ब्राझील गव्हर्नमेंट आणि ब्राझीलची इंडस्ट्री ही साखरेच्या कामात जास्त लक्ष द्यायला तयार नाहीत. त्यांना इथेनॉलकडे जायचं आहे, इथेनॉलमधून आणखी पुढे काही जाता येईल का हा दृष्टिकोन त्यांनी स्वीकारला आहे. आणि त्याचा परिणाम जगातला एक नंबरचे साखर तयार करणारा देश आज थोडासा मागं पडला आहे, पण तो निर्णय त्यांनी जाणीवपूर्वक घेतला. याचा फायदा साखर निर्यातीच्यासाठी आपल्या देशाला यंदाच्या वर्षी मिळालेला आहे. आज या धंद्याचा ज्यावेळी विचार आपण करतो त्यावेळी काही प्रश्न निर्माण झाले आणि विशेषतः एन्व्हायरमेंटच्या संबंधीच्या इश्यू निर्माण झालेले. आपण बघितलं गेल्या 15-20 वर्षामध्ये देअर हॅज बीन ट्रिमेंडस चेंज इन पोल्युशन कंट्रोल अँड एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट इन शुगर अँड अल्कोहोल सेक्टर. देअर हॅज बीन चेंज इन द टेक्नॉलॉजी, चेंज in disposal method, changes in quantities of water usage and waste and water generation, changes in regulation and standards for the environment issues brought substantial change in the treatment of spent wash, that is, right from banning of lagoons, creating leak-proof composite yard, and installation boilers in spent wash, drying technology, water generation in sugar mills was brought down from 400 liters of the cane crush to 200 liters, including spray foam overflow, and it may have further been brought down where such a DCI infections. Though distillery industry has invested heavily in influence compost yard, but they have to give up composting allocation in near future. Co-generation is one of the areas which can give additional help and support to the sugar sector. Co-generation was provided good and stable platform for generation of income. Moreover, the electricity from cogen is available when there is a high demand for electricity. Secondly, the project cost of cogen is much less than the thermal electricity project.
and therefore the cogen projects are economically and environmentally more friendly and sustainable. However, solar energy is being harnessed on the large scale. It is cheaper and also based on renewable source. The solar energy will prove to be more economic and comforting to the cogen. The sugar industry in future may opt for solar energy project rather than cogen project, and this will be welcome change, and raw material used for cogen will be used in better way for other byproducts. So the generation of solar energy is welcome move to the strengthen financial health of the sugar industry. Ethanol program. Now, in this occasion, I would like to appreciate the efforts and policies of the central government with respect to ethanol blending program. The ethanol blending program is a very important for country and for the industry. The central government has taken proactive steps in this regard and advanced 20% ethanol blending program up to 2025. Most probably, 20% blending will be achieved in coming few years, which will also provide an opportunity for the sugar industry to improve its financial strength. However, it is also necessary to start thinking of what can be beyond ethanol, sugar and co-generation for the sugar industry. Fortunately, sugar industry also generates plenty of biomass in the form of fresh wood, sugarcane bagasse, and sugarcane thresh. Apart from waste, it is desirable that each and every part of sugarcane crop, as well as the waste generated by vegetation effectively in ethanol supply from which there may be some contingent issues which need to be sorted out amicably in the interest of country and industry, considering the huge foreign exchange involved in the import of crude oil. The sugar industry has potential to produce 375 million tons of CBG per annum with revenue of 17,000 million rupees per annum. India is the fourth biggest consumer of potash after China, Brazil, and USA, and is net importer of potash recovery from the international borders, and we have a foreign exchange. To make industry globally competitive, the industry must invest in research and development. The research and development must be continuous process. Industry needs to contribute the continuous research. There is an urgent need to create a fund which can exclusively provide funding for R&D activities in the sugar sector. All research organizations need to be coordinated their efforts for enhancing future technologies in every field. All stakeholders, growers, processors, consumers, and most importantly, the government have to play a proactive role to assure the country to protect the interests of each stakeholder and make the sector strong and efficient. Research institutes need to take proactive steps, share, access, incorporate and develop innovative products and technologies through the diverse process of cooperation, collaboration, and participation, leveraging resources, technologies, capabilities between institutions and regions
and geophysics. एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की साखर धंदा बघितली, कुठली शुगर इंडस्ट्री बघितली, तर फार थोडे कारखाने असे आहेत की संशोधनाच्यासाठी काही ना काहीतरी गुंतवणूक करण्याची तयारी असते. आज 57 देशामध्ये 50% आसपास सहकारी कारखानदारी आहे. आणि या 57 सहकारी कारखानदारीमध्ये संशोधनाच्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद ही केल्याचं कधी चित्र बघायला मिळत नाही. एकाच गोष्टीची चर्चा होते की FRP काय तुम्ही देणार, किती पैसे तुम्ही देणार, आणि त्या प्रकारचं चित्र आज सगळ्या साखर धंद्यामध्ये खाजगीसुद्धा पाहायला मिळतं. याच्यातून जर आपण या संबंध धंद्यामध्ये संशोधनात्मक गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवली नाही तर अनेक प्रश्नाला तोंड द्यायचा प्रसंग हा उद्या याची शक्यता ही नाकारता येत नाही. आणि म्हणून या धंद्यामध्ये संशोधनाच्यासाठी गुंतवणूक करण्याची एक मानसिकता ही धोरण निर्णय घेणाऱ्या सगळ्या लोकांच्यामध्ये करण्याची आवश्यकता आहे, हे मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. I have been always of the view that sugar mill, apart from producing only sugar, should always diversify and develop into sugar complex, producing byproducts such as ethanol, bagasse cogeneration, etc. Now it has become reality as the sugar industry is contributing substantially by producing value-added products. The production of co-products like ethanol or alcohol does pose an issue of environmental concern. However, each will have to address the management of the environment problems in the context of overall sustainable development. I feel that through these conversations, these type of convention, GSA will play a proactive role in the exchange of the scientific knowledge and technical support to the all stakeholders. I am sure that the derivation here will encompass the subject like sugar engineering, sugar production, prospects of production live products, development of modern agronomical practices, drip irrigation, and mechanization considering the small size of the farm and sustainable sugar production that would be in the interest of stakeholders. I wish this convention great success and provide platform for the meaningful derivation of the all related aspects of the industry. Thank you very much.